Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Thank you. So we will chant some prayers to get started tonight. আজকে আমরা শুরু করার পূর্বে কিছু প্রার্থনা আমরা করব And please chant along with me. আমার সাথে আপনারা প্রার্থনা করবেন Om Agyanatiranandascha Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swavadantikam Vansha Kalpa Charupasya Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavevo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachaline Nirvisesha Sunyavadi Vashtita Desatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare So Amar Nam Jivanath Das. Wait, there's more. Ami Prabhupada Shisho. Ami Selet Balabashi. That's it. That's all I got. So, tonight I would like to speak about Srila Prabhupada. আজকে আমি শ্রীল প্রভুপাদ সম্পর্কে বলতে চাই And Srila Prabhupada's movement, the International Society for Krishna Consciousness. এবং শ্রীল প্রভুপাদের যে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ আন্দোলন সেই সম্পর্কে So probably most of you know, I hope, that Srila Prabhupada started this movement at the age of 70 years old. আপনারা সবাই জানেন যে শ্রীল প্রভুপাদ এই যে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন সেটি শুরু করেছেন যখন ওনার বয়স 70 Now in that year before he started, he was living very comfortably in Vrindavan in India. তো যখন তিনি পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন তার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ বৃন্দাবনে অত্যন্ত সুন্দর জীবনযাপন করছিলেন আরামায়েশের জীবনযাপন করছিলেন He could have easily stayed there in the Gaudiya Math temples and they would have looked after him because he was sannyasi. তো সেখানে তিনি খুব স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারতেন গৌড়ীয় মঠ মন্দিরে কেননা তিনি একজন সন্ন্যাসী ছিলেন তারা তাদের ওনাকে যত্ন নিচ্ছিল
But Srila Prabhupada was carrying the mission of his guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, for 45 years. তো শ্রীল প্রভুপাদ ওনার গুরুদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের যে আদেশ সেটিকে 45 বছর ধরে লালন করছিলেন। When Srila Prabhupada first met his spiritual master, Bhaktisiddhanta said to him, "You should go preach in English in the West." যখন শ্রীল প্রভুপাদ তার গুরুদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে বলেছিলেন, তুমি পাশ্চাত্যে গিয়ে ইংরেজি ভাষায় এই বাণী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করো। But at that particular time, Srila Prabhupada had just gotten married, he had a young son, he had a business. So he didn't think it was very practical to stop all of that and then go and preach. সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ বিয়ে করেছিলেন মাত্র, তার একটি ছোট ছেলে ছিল এবং তিনি ওনার ব্যবসা ছিল। তো তখনই যে তিনি তার গুরুদেবের আদেশটি পালন করবেন সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, সেটাকে একটা ভালো সময় বা উপযুক্ত সময় তিনি ভাবছিলেন না। So for 45 years, Srila Prabhupada, he carried this desire to please his spiritual master and follow his instruction by preaching in the West. তো এই 45 বছর শ্রীল প্রভুপাদ তিনি চেয়েছিলেন যে কি করে কখন তিনি তার এই গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করবেন, তার আদেশ পালন করার মাধ্যমে পাশ্চাত্যে গিয়ে এই কৃষ্ণ ভাবনা প্রচারের মাধ্যমে। Is there anybody in the audience right now who is 70 years old? এখানে কেউ আছেন 70 বছর বয়সে আমাদের যারা সামনে বসে আছেন? Raise your hand. হাত তুলুন। 70 বছর কার আছে এখানে? All right. Thank you. খুব ভালো, ধন্যবাদ। Now if I gave you an instruction to go to America right now and start a worldwide movement, could you do it? আপনাকে যদি এখন বলা হয় যে আপনি এখন আমেরিকা যাবেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের মতো এরকম একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলন সংস্থা শুরু করবেন, আপনি কি যাবেন? I'll give you about 50 taka to take with you. এবং আপনার সাথে 50 টাকা দেওয়া হবে, আপনি কি যাবেন? পারবেন? Imagine how hard that would be. তখন দেখা যাক আপনি কি করেন। Have you ever been to America? আপনি গেছেন আমেরিকা কখনো? No. Okay. Imagine that. And I'm not even going to fly you over there. I'm going to say take a boat to America at the age of 70 with about 50 taka in your pocket and you don't know anybody. এমন নয় যে এখান থেকে ফ্লাইটে গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে শ্রীল প্রভুপাদ। প্রভুপাদ একটি তেলবাহী জাহাজে করে গিয়েছিলেন এবং উনার কাছে মাত্র 50 টাকা ছিল এবং আমেরিকাতে উনি কাউকেই চিনেন না। That's how difficult a task Srila Prabhupada faced. এরকম ধরনের একটি কঠিন সমস্যার বা কার্যের উনি সম্মুখীন হয়েছিলেন। Now on the journey over in the boat, Srila Prabhupada had not one but 2 heart attacks. এবং আমরা প্রভুপাদের যে লীলামৃত গ্রন্থে দেখতে পাই শ্রীল প্রভুপাদের দুইবার, একবার নয়, 2 বার ওনার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। And Prabhupada almost gave up. এবং তিনি আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন শ্রীল প্রভুপাদ। But he didn't give up. কিন্তু উনি ছাড়েননি। Now when Srila Prabhupada's boat landed in Boston, Massachusetts in the USA, শ্রীল প্রভুপাদের যে জাহাজটি ছিল সেটি বোস্টন সিটিতে, আমেরিকার বোস্টন সিটিতে গিয়ে থেমেছিল। he exited the boat ramp and he said, I got to the end of the ramp and I didn't know whether to turn right or left. তো শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন যে আমি কি নেমেছিলাম এবং আমি জানতাম না যে আমার কি বাম দিকে যেতে হবে নাকি ডান দিকে যেতে হবে। But on the boat over, Srila Prabhupada had prayed to Krishna, just make me your puppet, make me dance, make me dance, make me dance. তো শ্রীল প্রভুপাদ যখন ওনার জাহাজে ছিলেন একটি কবিতা লিখেছেন এবং প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমি তোমার পুতুল, নাচাও নাচাও তুমি তোমার সেমতে। Now really that should be our mood. We can actually copy that mood of Srila Prabhupada. Just whatever you want me to do, whatever you want me to do, Krishna, I will do. তো আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এই যে মনোভাব আছে সেই মনোভাবটি আমরাও গ্রহণ করতে পারি এবং আমরা কৃষ্ণের কাছে বলতে পারি, কৃষ্ণ তুমি আমাকে যেভাবে চাও সেভাবে তুমি আমাকে তোমার সেবা দান করো।
So Srila Prabhupada ended up settling in New York City. শিল প্রভুপাদ তখন নিউ ইয়র্ক সিটিতে গিয়েছেন। He didn't know anybody. তিনি কাউকে চিনতেন না। He actually was living in the worst part of New York City. It's called the Bowery. এবং নিউ ইয়র্ক শহরের যে সবচেয়ে খারাপ জায়গাটি ছিল, সবচেয়ে খারাপ জায়গাটি যেটির নাম ছিল বাউরি, সেখানে শিল প্রভুপাদ গিয়ে বাস করছিলেন। He didn't even go to a nice section of New York. He went to the worst section where all the drunks and bums were lying on the street. এমন নয় যে তিনি আমেরিকার সবচেয়ে ভালো স্থানে তিনি গিয়েছেন, তিনি সবচাইতে খারাপ স্থানে তিনি গিয়েছেন যেখানে মদ্যপায়ীরা এবং সবচেয়ে খারাপ ধরনের ব্যক্তিরা বাস করতেন। Srila Prabhupada was one time sitting on a park bench in New York. Sitting on a park bench, a bench in a park. পার্কের বেঞ্চে শিল প্রভুপাদ নিউ ইয়র্কে একবার বসেছিলেন। And some man sat down next to him and started a conversation. এবং আরেকজন ব্যক্তি পাশে বসেছিলেন এবং তারা দুজনের মধ্যে কথোপকথন শুরু হয়েছিল। He asked him if he had any other temples anywhere but in New York. তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন এই নিউ ইয়র্কে কি কোনো মন্দির রয়েছে? Prabhupada said, "Oh yes, I have temples all around the world." শিল প্রভুপাদ তখন বলেছেন আমার মন্দির সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। They just haven't manifested yet. এবং এগুলো এখনো দেখা যায়নি বা প্রকাশিত হয়নি। Now originally when Srila Prabhupada incorporated this movement, he called it the International Society for Krishna Consciousness. তো শিল প্রভুপাদ যখন এই নতুন নাম দিচ্ছেন এই সংগঠনটির, জাস্ট নতুন নাম দিবেন, তখনই তিনি সেটার নাম দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত সংঘ। And when he actually gave it that name, there was probably 6 people who were seriously following him. আর যখন তিনি আন্তর্জাতিক নামটি দিয়েছিলেন তখন সর্বোচ্চ 6 জন ব্যক্তি ওই কান্তিকতার সাথে উনাকে অনুসরণ করত। And they all thought, why is he calling it international? There's 6 of us, we're in New York. Why international? তখন তারা বলছিল যে আমরা মাত্র 6 জন রয়েছি এবং সেটা নিউ ইয়র্কে, তাহলে কেন এই সংগঠনটির নাম আন্তর্জাতিক দেওয়া হচ্ছে? They tried to talk him into not saying Krishna consciousness because nobody's ever heard of Krishna. এবং তারা আপত্তি করেছিল যে এটা কৃষ্ণ কনশাসনেস কেন হবে, কারণ এই কৃষ্ণকে তো কেউ চেনে না। Can't we just call it God consciousness? আমরা কি সেটাকে গড কনশাসনেস বলতে পারি না? But Prabhupada says no. International Society for Krishna Consciousness. প্রভুপাদ তাদেরকে উত্তর দিলেন না, এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত সংঘ। Now I'm going to ask you a question. The first temple was? প্রথম মন্দির কোথায় হয়েছিল? Where was the first Iskon temple? প্রথম ইসকন মন্দির কোথায় হয়েছিল? You hearing this? Yeah. কোথায়? 7th Avenue, New York. 26th Second Avenue. 26th 7th Avenue. Second. In New York City. New York শহরে। Yes, New York City, the first temple. প্রথম মন্দির হয়েছিল নিউ ইয়র্ক শহরে। The first initiation Srila Prabhupada gave, how many people did he initiate? যখন শিল প্রভুপাদ প্রথম দীক্ষা প্রদান করেন, I'll tell you because I probably did. তখন কতজন ছিল, কতজন শিষ্য দীক্ষা নিয়েছিল? Somebody knows? Do you know? 12. Close. One less. 11. 11 জন। 10 men and 1 woman. একজন মহিলা আর 10 জন পুরুষ ছিল। The first temple president in ISKCON history is? কে ছিল ইসকন ইতিহাসের প্রথম মন্দির অধ্যক্ষ? Don't answer. কে ছিল? I already did this with him. He knows. Who is the first temple president in ISKCON history? কে ছিল ইসকনের ইতিহাসের প্রথম মন্দির অধ্যক্ষ? Yes. Somebody wearing saffron. Do you know? এখানে স্যাফরন ব্রহ্মচারী আছেন, জানেন? Do you brahmacharis know? In the back? বলুন। Yo, how? Who? জোরে বলুন, শোনা যায় না। ভবানন্দ মহারাজ। No. No. Anybody else want to try to guess who the first temple president in ISKCON was? ইসকনের প্রথম মন্দির অধ্যক্ষ কে ছিলেন, কেউ ধারণা করতে পারেন?
Nobody knows the ISKCON history. ইসকনের ইতিহাস কেউ জানে না? It was Brahmananda. Brahmananda, first temple president. প্রথম মন্দির অধ্যক্ষ ছিলেন ব্রহ্মানন্দ। Okay, now you should all remember these because I'm going to ask next year if I come back. আপনাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে কারণ আগামী বছর আমি যখন আবার আসব তখন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব। One more for you. The first sannyasi given by Srila Prabhupada was প্রভুপাদ প্রথম যে সন্ন্যাস দীক্ষা দিলেন, কাকে প্রথম সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছিলেন শিল প্রভুপাদ? Kirtananda. Hari Bol. Very good. That's correct. Kirtananda. So now I will tell you about the third initiation, and this one took place in San Francisco. এখন আমি তৃতীয় দীক্ষার কথা বলবো যেটি সান ফ্রান্সিসকোতে হয়েছিল। San Francisco is in California. সান ফ্রান্সিসকো হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াতে। New York has a whole different mood than California. ক্যালিফোর্নিয়া নিউ ইয়র্কের থেকে ভিন্ন রকম ভাব ছিল। New Yorkers are very what we call uptight. নিউ ইয়র্কে সবাই খুব ব্যস্ত, সবাই খুব ভাবসাব থাকতো এরকম। Whereas Californians are very laid back. ক্যালিফোর্নিয়াতে একটু পিছনে ছিল, মানে মানুষেরা একটু পিছনে ছিল বা একটু উৎসাহ কম ছিল। So this initiation in California took place and nobody knew what it was all about. তো ক্যালিফোর্নিয়াতে যখন প্রথম দীক্ষা হয় তখন কেউ জানে না এই কৃষ্ণ ভাবনা বা দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই। I forgot to mention the first initiation. I almost forgot this story. The first initiation in New York City, Srila Prabhupada just said, we're going to have an initiation. তো প্রথম যে দীক্ষা অনুষ্ঠান হয়েছিল তখন শুধু শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমরা দীক্ষা অনুষ্ঠান করব। Absolutely no one knew what Prabhupada meant. তো সত্যিকার অর্থে কেউ জানতো না যে প্রভুপাদ কি বুঝাইলেন এই দীক্ষা বলে। What's an initiation? দীক্ষাটা কি? Somebody said, I heard you get a different name. আমি শুনেছি, কেউ বলেছে আমি শুনেছি নতুন নাম দেয়। And there's a thing called a fire sacrifice. এবং আমি মনে করছি সেখানে একটা যজ্ঞ হয়। But they didn't understand anything more than that. এবং এর থেকে বেশি তারা কিছু জানতো না। So the idea of it getting initiating, people were thinking, yeah, what the heck? Hey, why not? I'll get initiated. How about you? You want to get initiated? Sure, let's get initiated. তখন তারা একজন আরেকজনের কথা বলতেছে, এই তুমি কি দীক্ষা নেবে? বলছে, ও কেন নেব না? এইরকম বলে নেব, আমিও নেব। বলে তুমি নেবা? হ্যাঁ, why not? People were coming in and just going, hey, you feel like being initiated? Yeah, okay, sure, I'll be initiated. তখন যাকে দেখতেছে জিজ্ঞেস করতে, এই তুমি কি ইনিশিয়েটেড হবে? বলছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, কেন না? Then they gave Prabhupada the names, and Prabhupada says there are a few rules and regulations you must follow. তখন দীক্ষা দেওয়ার পরে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন তোমাদের কিছু নিয়ম মানতে হবে। Srila Prabhupada said, but first you must chant 64 rounds of japa. প্রভুপাদ প্রথম বললেন তোমাদেরকে প্রথমেই যেটা করতে হবে 64 মালা জপ করতে হবে। Everyone here chants 64 rounds, don't you? No, nobody probably chants 64 rounds. 64 মালা জপ করার ধৈর্য আছে সবার? So when Srila Prabhupada said 64 rounds, those prospective disciples went, 64 rounds? That'll take like all day. কিছু শিষ্য বলছিল 64 মালা এটা তো সারা দিন লাগবে জপ করতে তাহলে। So Prabhupada says, okay then, 32 rounds. তখন শ্রীল প্রভুপাদ বললেন ঠিক আছে তাহলে 32 মালা। And they're still thinking, that's like 8 hours of my day. I can't do that. তার মধ্যে প্রভুপাদ এটা 8 ঘন্টা চলে যাবে, আমি তো এটা করতে পারবো না, আমরা তো এটা করতে পারবো না। Then Srila Prabhupada says, okay, 16 rounds minimum. তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেন কম পক্ষে 16 মালা। Okay, we'll do that. আমরা এটা করব, ঠিক আছে। Prabhupada then said, and there are rules and regulations you must follow.
এবং প্রভুপাদ বলেন যে আরো কিছু নিয়ম এবং নীতি তোমাদের অবশ্যই মানতে হবে। No gambling. কোনো জুয়া খেলা চলবে না। And they're all thinking, I don't even have any money to gamble. Not a problem. তখন কেউ কেউ বলছে যে আমার তো টাকা নাই, কোনো অসুবিধা নাই, আমার জন্য এটা কোনো সমস্যা নাই। No meat eating. তখন প্রভুপাদ বলছেন মাংসাহার করা যাবে না। And they're all thinking, I was ready to give it up anyway. Let's do it. তো আমি অনেকে বলছে যে আমি তো ইতিমধ্যেই মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, কোনো ব্যাপার নাই, ঠিক আছে। I'm ready to be a disciple. আমি তাহলে প্রস্তুত, আমি তো ওনার শিষ্য হতেই পারবো। Prabhupada says there are two more. প্রভুপাদ বলছেন যে আরো দুটো বেশি আছে। No intoxication. কোনো নেশা করা যাবে না। But like that's all we do is get high all the time. Well, no intoxication? You're meaning like no cigarettes, right? তখন বলছেন যে আমরা সব সময় উচ্চে অবস্থান করার জন্য, উপরে অবস্থান করার জন্য এটা নিয়ে থাকি। তো এখন আপনি চাচ্ছেন যে আমরা খাবো না, সিগারেট খাবো না, তাই না? সিগারেট ছাড়লেই হবে, তাই না? Prabhupada says yes, no cigarettes, no marijuana, no alcohol, no coffee, and no tea. তখন প্রভুপাদ বলছেন হ্যাঁ, no cigarette, no alcohol, what do you say? No coffee and no tea. And another one? Yeah, marijuana. Marijuana. Yeah, LSD. All Okay, LSD, coffee, কিছু খাওয়া যাবে না। Some of them started to get up to go. তাদের মধ্যে কেউ কেউ উঠে ভাগছে। But they were thinking, but I really like this philosophy. It makes so much sense and I absolutely love Swamiji. কেউ কেউ বলছে যে আমি সত্যি এই যে দর্শন সেটা খুবই ভালো লাগছে আর আমি এই স্বামীজিকে খুব ভালোবাসি। So they were talking amongst themselves going, we can do this, we can follow those principles. And one of them says, but Swamiji said there's 4. তো তাদের মধ্যে কথা হচ্ছে, বলছে না আমরা চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবো এই নিয়মগুলো মানতে। এরপরে আরেকজন বলতেছে যে উনি তো বলছেন 4টি নিয়ম পালন করতে হবে। Then Prabhupada says, and no illicit sex. আগে তো 3টা বলেছিল, আর একটা বাকি আছে। তখন প্রভুপাদ বলছেন যে কোনো অবৈধ যৌন সঙ্গ চলবে না। তখন কমেন্ট চলে গেছে। I mean, come on. That's like our whole life. We do drugs, we have sex. He's taking away our whole life. তো তারা বলছে যে আমাদের এটা জীবনের মতো, আমরা বিভিন্ন রকম নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করব আর এই যৌন কাজ করব। যদি এগুলাই নিয়ে যেত তাহলে আমাদের জীবন এই স্বামীজি নিয়ে গেল, আমাদের জীবনটা। But they're all thinking, but this philosophy, this chanting Hare Krishna, I love it and I love Swami. Oh, this isn't going to be easy, but all right, I'll do it. কেউ কেউ বলছে আরে হরে কৃষ্ণ, কেউ কেউ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কেউ কেউ বলছে Battery? We get another battery? কেউ কেউ বলছে আমি তো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে আমার অনেক ভালো লাগে এবং এই স্বামীজিকে আমি খুব ভালোবাসি, কিন্তু তিনি তো আমাদের সব কিছুতে আটকে দিল, কি করা যায়? So that was the first initiation. Now, as soon as the microphone gets ready, I'm going to just stall for a second. So the first initiation took place in New York City. I have a question now. তো এইভাবে প্রথম দীক্ষা হয় এবং প্রথম দীক্ষা হয়েছিল নিউ ইয়র্ক শহরে। কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? এখন কারো কোনো প্রশ্ন আছে? যে কোনো প্রশ্ন? So the second fire sacrifice that took place, Srila Prabhupada married 2 of his disciples. Who knows who they were? তো দ্বিতীয় দীক্ষা যখন হয়েছিল
তখন শিল প্রভুপাদ বিবাহিত দুজন স্বামী স্ত্রী দুটা কাপল তাদেরকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তো কে বলতে পারে তারা কারা ছিল? মুকুন্দ, জানকী। You should get a Hari Bol for that one. Hari Bol! That was pretty good. Not too many people know that answer. So yes, Mukunda and Janaki were the first couple that Srila Prabhupada married. And what he said at the time was, he says, I am sannyasi. It is not my duty to perform marriages, but to encourage my disciples, I will do it. Srila Prabhupada যখন তাদের বিবাহ দিয়েছেন, প্রভুপাদ বলেছেন যে আমি সন্ন্যাসী হিসেবে বিবাহ প্রদান করানো আমার কাজ নয়, কিন্তু আমাদের শিষ্যদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সন্ন্যাসী হয়েও আমি এই কাজটি করেছি। I really need 2 microphones to tell this next story. So I'll tell one other story and get back to that one, because that one really needs to be translated quickly or it doesn't work. So we need the second microphone. Okay, so as it comes. So I'll tell you a first, another first. There was a gentleman who was constantly sending letters into Los Angeles Temple. সেখানে একজন শিশু ছিল যে সব সময় লস অ্যাঞ্জেলেস মন্দিরে চিঠি লিখতো বা পত্র পাঠাতো। He was asking, I would like to donate some money to Swami Prabhupada and to ISKCON. সে লিখেছিল, আমি স্বামী প্রভুপাদকে এবং ইসকনকে কিছু টাকা দান করতে চাই। Now they were getting a lot of letters like this, but one devotee noticed the name on the letter and thought, let me try and answer it. Maybe this is somebody special. এরকম অনেক চিঠি এসেছিল, তো একটা চিঠির নিচে নাম দেখে একজন মনে করলো যে ঠিক আছে, তাহলে তাকে এটা নামটা একটু বিশেষ নাম মনে হচ্ছে, তাহলে তাকে একটু রিপ্লাই করা যায় বা চিঠি ফেরত দেওয়া যায়। The name on the letter was Alfred Ford. এবং সেই নামের নাম ছিল আলফ্রেড ফোর্ড। Does everybody know who Alfred Ford is? এখানে কি কেউ সবাই চিনেন যে আলফ্রেড ফোর্ড কে ছিল? কে আছে চিনেন? আলফ্রেড ফোর্ডের নাম কারা কারা চিনেন? His name is Ambarish Prabhu. Yes. So Ambarish, before he was Ambarish, obviously was sending letters asking to give some money. Somebody noticed that name and said, I'll write back to him. তো তখন কেউ হয়তো তার নাম জানতো, তখন ভাবলো যে আলফ্রেড ফোর্ডকে আরেকটি ফেরত চিঠি লেখা যায়, উত্তর দেওয়া যায় চিঠিটির। So they did. They spoke together and they said, oh, you'd like to give some money. Well, we have something we could really use the money for. তখন তারা দুজনে মিলে কথা বললো। That's the best we can do. Yeah, it will be nice. তারা দুজনে মিলে কথা বললো এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি যদি কিছু টাকা পাঠাও তাহলে এই টাকা আমরা কি সেবায় লাগাবো। So, Hare Krishna. yeah, I can call him out. Hare Bol. Oh, we're good. Okay. Okay, back to Alfred Ford. So, they contact Alfred and they say, we could use some money on a certain project. Would you like to help? তো তারা চিঠি লিখলো যে তুমি কিছু টাকা পাঠাতে পারো, আমাদের কিছু প্রকল্প রয়েছে, আমরা সেটা করতে চাই। So they asked Alfred to donate money to buy recording instruments so that they could record Srila Prabhupada 24/7 for the rest of his time on this planet. তো তারা বলেছিল যে শ্রীল প্রভুপাদ যত থাকবেন, যে শ্রীল প্রভুপাদের যে কথা সেগুলো রেকর্ড করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি তারা কিনতে চায়, সেজন্য সাহায্য চেয়েছিল। They bought a studio and they called it Golden Avatar, and they got enough equipment to record every single one of Srila Prabhupada's lectures, kirtans, bhajans. এবং তারা একটা স্টুডিও বানিয়েছিল, যে স্টুডিওটার নাম হচ্ছে গোল্ডেন অবতার,
এবং সেখানে তারা শিল প্রভুপাদের প্রবচন, শিল প্রভুপাদের ভজন, শিল প্রভুপাদের সবকিছু তারা রেকর্ড করত। So thanks to Ambarish Prabhu, not only are we getting the TOVP, we have every single thing that Srila Prabhupada said. Morning walks, classes, kirtans, bhajans, all for the rest of our lives and every life to come. তো আমরা প্রভুকে, অম্বরীশ প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই। আর শুধু টিওভিপির জন্য যে আমরা ওনার প্রতি কৃতজ্ঞ তা নয়, আজকে শিল প্রভুপাদের যত সকালে বেলার হাঁটার প্রবচন, যে কোনো প্রবচন, অডিও, ভিডিও, ছবি যা পাচ্ছি সব অম্বরীশ প্রভু তিনি হচ্ছেন এগুলো কিনে দিয়েছিলেন। So could we give Ambarish Prabhu a Hari Bol? আমরা কি অম্বরীশ প্রভুর জন্য একটি হরি বল বলতে পারি? Okay. So back to this story, and by the way, there's some room up here if wanna. এখানে কিছু জায়গা রয়েছে, যারা পিছনে আছেন চেয়ার কিছু খালি আছে, 2 3 4 5টা, আপনারা এসে বসুন। আর এদিকেও আসে, সামনে এসে এখানে একটা ম্যাট বিছিয়ে দিলে আমার মনে হয় আরো কেউ এসে বসতে পারবে সামনে। দুই দিকে দুটো যদি ম্যাট বিছিয়ে দেওয়া যায়, নাটবলি থেকে ম্যাট এনে, তাহলে এই পাশে বসতে পারবে অনেকে। So, the third initiation happens in San Francisco, California. তো তৃতীয় যে দীক্ষা সেটি হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোতে। So like I was saying, the people in California, they are very laid back, what you call cool people. তো আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে ক্যালিফোর্নিয়ার যে ব্যক্তিরা ছিল তারা একটু পিছনে ছিল, তারা একটু অগ্রসর কম ছিল কৃষ্ণ ভাবনায়। So they knew about the 4 regulative principles. They knew about the 16 rounds, but they never ever had heard of a fire sacrifice. তো তারা 4টা বিধি নিয়ম সম্পর্কে জেনেছে, তারা ষোলমালা জপ সম্পর্কে জেনেছে, কিন্তু তারা কখনো শুনেনি যজ্ঞ মানে কি। So Srila Prabhupada told them, we're having a fire sacrifice, and there are four candidates who will be initiated. এবং শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমরা একটা যজ্ঞ করব, এবং সেখানে 4 জন দীক্ষার্থী ছিলেন। Now when the devotees heard fire sacrifice, they were thinking, what are we going to do? Burns, what? Who? What? They didn't know. তো যখন তারা নামটা শুনছে যে ফায়ার স্যাক্রিফাইস, তখন তারা ভাবছে হয়তো কি আগুন দিয়ে কিছু পুড়ে ফেলবে নাকি, কি ত্যাগ করতে হবে, মানে তারা খুব ভয় পেয়ে গেল। You had visions of some sort of African tribal dance with people burning on a stake and fire and a pot and all that. That's what they thought. তো তারা এরকম তাদের কালচারে দেখে থাকে, যারা ট্রাইবাল আছে, উপজাতি বা যে কোনো, তারা এরকম ভাবে আগুন দিয়ে নিজেরা খেলা করে শরীর পুড়ে ফেলে, তো তারা ভেবেছে এরকম কিছু হয়তো হবে। So Prabhupada is telling them these are the ingredients that we need for this fire sacrifice. শিল প্রভুপাদ বললেন যে আমাদের এই যজ্ঞ করতে হলে কিছু কিছু বস্তু আমাদের লাগবে। Orange crates broken up for the wood. তো the wood of an orange crate, a crate for oranges. তো একটা ট্রে লাগবে, একটা লোহার একটা ট্রে লাগবে। And that makes sense because you're having a fire, you need wood to burn. কাঠ লাগবে, কারণ যদি আগুন হয় তাহলে তো কাঠ থেকে আগুন উঠবে। And they needed some sand. That makes sense. You're building a pit, right? Fire pit. তারপর কিছু বালি লাগবে। And Prabhupada said we need rice. তো প্রভুপাদ বলেন আমাদের কিছু চাল লাগবে, ধান লাগবে। And they're thinking, rice? So are we going to cook? What are we doing? তখন তারা বলছে কি আমরা কি রান্না করব নাকি, ধান দিয়ে কি হবে, চাল দিয়ে কি হবে। And they need pounds and pounds and kilos of butter. এবং প্রভুপাদ বলেছেন যে কয়েক কিলো, কয়েক পাউন্ড ঘি লাগবে। And they need vegetables. এবং কিছু সবজি লাগবে। And bananas. কলা লাগবে। And they're thinking, what is this? তো তারা ভাবছে এটা কি। So they show up for this initiation. তো তারা আসলো দীক্ষা নেওয়ার জন্য। Now all the devotees, they get totally dressed up. তো তারা যারা ভক্ত ছিল তারা সকলেই একদম সম্পূর্ণরূপে তাদের পোশাক পরিধান করলো। This is way before dhotis and kurtas. এবং এই ধুতি এবং কুর্তা তারা প্রথমবারের মতো পরেছিল। So one devotee, he puts on his finest jacket.
তো একজন ভক্ত সে তার সুন্দর জ্যাকেট পরেছে with a shirt that doesn't match, কিন্তু তার এটা এখানে ঠিকমতো মিলছে না, and a tie that looks absolutely ridiculous, এবং টাই পরার পরে এটা দেখতে কি একটু বিভৎস মনে হচ্ছিল, and a pair of pants that doesn't go with the jacket, it doesn't go with the shirt, it doesn't go with the tie. He looks terrible. তো যখন দেখা যাচ্ছে যে তার জ্যাকেট তারপরে টাই কোনোটাই আর কি মিল হচ্ছে না, But he's thinking, I look pretty good. তারপরেও সে ভাবছে যে আমাকে অনেক সুন্দর লাগছে, This is the best I could possibly put on. তা আমি অনেক সুন্দরভাবে কি নিজেকে উপস্থাপন করতে পারছি। His girlfriend is wearing one of his shirts and a pair of pants. এবং সে গিয়েছে তারপরে একটা প্যান্ট এন্ড শার্টই পরে, His shirt তার শার্ট পরেছে and a pair of her pants. এবং প্যান্ট ক্যাটস পরেছে, Yeah. And she's thinking, I'm looking pretty good. এবং ভাবছে যে আমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। And the other two, well, they kind of got dressed up to the best of their ability as well. আর আরো দুজন যারা আছে তারা যত ভালো পোশাক পরতে পারে সুন্দরভাবে তাদের পোশাক তারা পরলো। So Srila Prabhupada starts the fire with the 4 possible initiates sitting around the fire. তো শ্রীল প্রভুপাদ সবকিছু নিয়ে এই অগ্নির মধ্যে যেভাবে যজ্ঞ শুরু করবেন সেটি শুরু করলেন। He's ladling the ghee into the fire. তিনি এই আগুনে ঘি ঢালছিলেন, adding wood, এবং কাঠ যুক্ত করছিলেন। The fire is blazing. এবং আগুন বড় হয়ে জ্বলছিল। It's in a very small area. এবং এটা খুব ছোট জায়গার মধ্যে হয়েছিল। It's getting really hot. এবং সেটা অনেক গরম হয়ে গিয়েছিল। The one devotee, he loosens his tie. একজন ভক্ত অনেক গরম লাগছে বলে তার টাইটাকে সে একটু লুজ করে দিয়েছে। Everyone's sweating profusely. এবং তারা ঘামছিল। Even Srila Prabhupada has a few beads of sweat on his forehead. এমনকি শ্রীল প্রভুপাদের কপালেও ঘর্মবিন্দু দেখা যাচ্ছিল। Now Srila Prabhupada is saying prayers, mantras. তখন শ্রীল প্রভুপাদ মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। And he says to them, take a handful of rice, each of you. এবং তারা বলল যে তোমরা তোমাদের হাতে এক মুঠ করে চাল নাও। And when I say swaha, swaha, I want you to throw the rice. তো আমি চাই যে তোমরা এটা ছুঁড়ে দাও চালটা। So Srila Prabhupada's chanting mantras, throwing wood, throwing ghee, it's getting fires growing up, and he goes swaha, swaha. Four of the devotees throw the rice. এবং তখন শ্রীল প্রভুপাদ তখন ঘি দিচ্ছিলেন, মন্ত্র বলছিলেন এবং উচ্চারণ করছিলেন সাহা, তখন তারা সাহা বলে সকলে চাল ছুঁড়ে দিয়েছিল যজ্ঞে। Right at Srila Prabhupada. Right at Srila Prabhupada, they throw the rice. শ্রীল প্রভুপাদের উপরে তারা চাল ছুঁড়ে দিচ্ছিল। Prabhupada is now sitting with rice all over his forehead. It doesn't faze Srila Prabhupada. It doesn't bother him. He just says, into the fire. So the fire sacrifice continues, and now Srila Prabhupada says, pick up your banana. তখন যজ্ঞ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তখন প্রভুপাদ বলছে তোমার কলাটা নাও। And 2 of the devotees are thinking, great, I am really hungry. তখন ভক্তরা ভাবতে লাগলো যে হ্যাঁ ঠিক এখনই আমি এটা দরকার, কারণ আমি অনেক ক্ষুধার্ত। They start peeling the banana, getting ready to eat it. তারা কলার খোসাটা ছাড়িয়ে নিল, প্রস্তুতি নিচ্ছে খাবে। Again, Srila Prabhupada says, in the fire. আবার প্রভুপাদ বললেন আগুনের মধ্যে দাও। They're like, seems like a waste of a good banana. তারা ভাবছে যে এটা নষ্ট হবে, তারপরে তারা এটা দিল। So they all get their names. It's so very nice. They have Shan Sundar, Malati, Haridas, and I don't remember the other one. 4. তারা অনেক সুন্দর নাম পেল। তারা 4 জন, শ্যাম সুন্দর, জানুকি, হরিদাস, আরেকজনের নাম আমি ভুলে গেছি। Now Srila Prabhupada says, now remember, they're from San Francisco. They don't know Srila Prabhupada that long, and Srila Prabhupada
has a very strong Bangla accent. তো তখন তারা ছিল সান ফ্রান্সিসকোর, তারা হচ্ছে শিল প্রভুপাদের মানে এই যে দর্শন তারা জানে না। তারপরে শিল প্রভুপাদ যে ইংরেজি বলতেন সেটা ছিল সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের বাঙালি অ্যাকসেন্ট বা উচ্চারণ ইংলিশ। So they had a lot of trouble understanding what Srila Prabhupada said. তো শিল প্রভুপাদ যা বলতেন তাদের অনেক সমস্যা হতো শিল প্রভুপাদের ইংরেজি বুঝতে। So we have 4 bananas in the fire. The fire is blazing. The fire sacrifice is coming to conclusion. They all 4 have their names, and Srila Prabhupada says, যখন যজ্ঞ প্রায় শেষ, এই যজ্ঞের অগ্নিতে 4টি কলা রয়েছে এবং যজ্ঞ শেষের পথে তারা 4 জন ভক্ত সেখানে রয়েছে। তখন শিল প্রভুপাদ বললেন, Srila Prabhupada says, bow down. শিল প্রভুপাদ বলছেন যে প্রণাম করো, Bow down. bow down. Now one of the devotees, he had heard Srila Prabhupada speak in New York, who got initiated, and he thought he figured out what Srila Prabhupada said. তো একজন ভক্ত সেখানে ছিল যে নিউ ইয়র্কে দীক্ষা নিয়েছিল, তো সে বুঝতে পেরেছিল যে শিল প্রভুপাদ কি বোঝাতে চাচ্ছেন। So he got on his hands and knees right in front of the fire. তো তখন সে তার মাথাকে আগুনের কাছে নিয়ে আসলো। The other 3 followed his lead and got on their hands and knees. এবং অন্য যারা 3 জন ছিল তারা হচ্ছে তাকে ফলো করেছিল, তাদের হাঁটু মেঝেতে লাগিয়েছিল। And they started to blow down on the fire. তো তারা শুরু করেছিল আগুনের মধ্যে প্রণাম করা শুরু করে দিয়েছিল। They're blowing the fire right at Srila Prabhupada. তারা কি করেছে আগুনের মধ্যে ফু দেওয়া শুরু করেছিল, শিল প্রভুপাদের দিকে যাচ্ছে তখন আগুনটা। Prabhupada just shakes his head. প্রভুপাদ তখন মাথা নাড়াচ্ছেন। Says it again. Bow down. Dandavats. তখন শিল প্রভুপাদ বলছেন bow down মানে দণ্ডবত। Oh, Dandavats. Okay. তো তারা বলছে ও দণ্ডবত, ঠিক আছে। So they all paid their obeisances, and that was the 3rd initiation within ISKCON. তো তারা তখন দণ্ডবত প্রণাম করেছিল, এটা ছিল ইসকনের 3 নাম্বার দীক্ষা। Okay. Now, one time on a flight, a long international flight, and you know how it is on flights, so they come by with drinks and they say, would you like a drink? তো একবার একটা আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে শিল প্রভুপাদ যাচ্ছিলেন এবং তাকে এরকম অফার করা হয়েছিল যে আপনি কি পানীয় খেতে চান। So let me start by saying, in the early 70s, everything outside of the temple was considered boga. You didn't eat or drink anything. তো 70-এর দিকে বা 70-এর আগে মানে ভোগ ছাড়া বাহিরের কোনো কিছুই খাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষেধ ছিল। So on this particular flight, the flight attendant said to Srila Prabhupada, would you like a drink? তো এই যে নির্দিষ্ট ফ্লাইটে ছিল সেখানে যারা ক্রু ছিল তারা এসে বলেছিল যে আপনি কি পানীয় খেতে আগ্রহী বা খেতে চান। And Srila Prabhupada said to his servant, what is that? শিল প্রভুপাদ ওনার সেবককে বলছিলেন এটা কি। And the servant said, that is 7-Up, Srila Prabhupada. তখন ওনার সেবক বলেছিল যে এটা 7-Up শিল প্রভুপাদ। Would you like to try one? আপনি কি একটা চেক করবেন? Prabhupada said, yes, let me try. প্রভুপাদ বললেন ঠিক আছে আমি দেখি একটু চেক করে। So they poured him a glass of 7-Up. তো তারা একটা গ্লাসের মধ্যে 7-Up ঢাললো। He had a drink. এবং প্রভুপাদ খেলেন। And he said, this is very refreshing. তখন প্রভুপাদ বলছেন বাহ এটা তো ভালো রিফ্রেশ করছে, সতেজতা দিচ্ছে। He almost sounded like a commercial for 7-Up. এটা এমন হচ্ছে যে 7-Up-এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে। Now during that flight, Srila Prabhupada had 4 7-Ups. এবং এই পুরো ফ্লাইটে প্রভুপাদ 4টা 7-Up খেয়েছে। And so did the 2 disciples who were with him.
তো এখানে দুজন শিষ্য ছিল শ্রীল প্রভুপাদের সাথে। Now they were in ecstasy. We're having 7-Up for Srila Prabhupada. তো তারা আনন্দে প্রায় নৃত্য করছে যে আমরা দেখলাম যে শ্রীল প্রভুপাদ 7-Up খেয়েছেন। But they decided we better not say anything about this. Let this be our little secret. তো তারা ভাবছিল যে কাউকে কিছু বলার দরকার নাই, কাউকে কিছু বলার দরকার নাই, একটু গোপন রাখি ব্যাপারটা আমরা। And they were so amazed that every single time Prabhupada had a 7-Up, he would go, this is so refreshing. তো যতবারই প্রভুপাদ পেলেন 7-Up পেয়ে বলছেন যে বাহ এটা তো বেশ সতেজতা দিচ্ছে। One time he said, what is in this? And they read the ingredients and Prabhupada says, these are good things. What? These are all good things. Sugar, citric acid. ও আচ্ছা, এখানে বলেছিল যে এখানে কি উপাদান আছে, 7-Up এর মধ্যে ইনগ্রেডিয়েন্টস কি আছে, তখন বলছে ও চিনি আছে, তো প্রভুপাদ বলছেন না সবকিছুই তো ভালো। But the devotees, they didn't tell another devotee. They kept it as their secret. এবং এই ভক্তরা কাউকে বলেনি, তারা শুধু তাদের মধ্যেই এটা গোপন রেখেছিল। One time they were in New York. This is actually where they were going. They landed in New York. They went to see a possible place for a temple. তো তারা নিউ ইয়র্কে গিয়েছিল, নিউ ইয়র্কে গিয়ে তারা খুঁজছিল যে কোথায় একটা সম্ভাবনা আছে যে মন্দির হতে পারে, এরকম জায়গা কোথায় পাবে। But they didn't go inside because they didn't want the buyer, the owners, to know that maybe Hare Krishnas were interested in this building. তো তারা ভিতরে যায়নি কারণ মালিক যদি বাড়িওয়ালা যদি জেনে যায় যে হরে কৃষ্ণরা এই বিল্ডিং এ আসার জন্য বা এটা নেওয়ার জন্য তারা ইন্টারেস্টেড বা তারা আগ্রহী। So while standing out on the sidewalk, Prabhupada said, he looked at a little store and he says, do you think they have 7-Up in there? তখন প্রভুপাদ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং প্রভুপাদ বলছিলেন যে আপনি কি তোমরা কি মনে করো এখানে 7-Up আছে? And the disciple said, I will go see Srila Prabhupada. I will go see if they have 7-Up. আমি যাই গিয়ে দেখি তাদের 7-Up আছে কিনা। So he came out with a 7-Up. তখন সে গিয়ে 7-Up নিয়ে আসলো, cracked the can, এবং এই ক্যানটা খুললো, and Prabhupada, this is so refreshing. প্রভুপাদ আবার খেলেন, খেয়ে বললেন যে এটা তো অনেক রিফ্রেশিং। Now this time there was 3 other devotees there and they're like, wow, Prabhupada just drank some 7-Up. They're amazed. তো এখানে আরো 3 জন ভক্ত ছিল, তো তারা খুবই অবাক হলো এবং তারা বলল বাহ শ্রীল প্রভুপাদ 7-Up খাচ্ছেন। Now they couldn't keep it to themselves, so they went back to the temple and said, hey, guess what? Prabhupada just drank 7-Up. তো তারা এটা আর গোপন রাখেনি, তারা মন্দিরে গিয়েছে, মন্দিরে গিয়ে তারা সবাইকে বলা শুরু করেছে এই জানো শ্রীল প্রভুপাদ 7-Up খেয়েছেন। So when Srila Prabhupada left New York, he got to LA, he arrived there, and one of the first things the devotee who took care of him said, would you like a 7-Up, Srila Prabhupada? তো যখন শ্রীল প্রভুপাদ পরবর্তীতে গেলেন, গিয়ে ফ্লাইট থেকে নামলেন, নামার পরে প্রভুপাদকে একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করছে প্রভুপাদ আপনি কি 7-Up খেতে চাচ্ছেন? So Prabhupada had a 7-Up. তখন প্রভুপাদ 7-Up নিলেন। Now everybody knows it's okay to drink 7-Up. তো তারা সবাই তখন জেনে গেল যে 7-Up খাওয়াটা এখন ঠিক আছে। And Prabhupada now went to Juhu in India. তো প্রভুপাদ তারপরে ইন্ডিয়ার জুহুতে আসলেন। And he goes to his room through the hallway. সারা পার করে প্রভুপাদ উনার কক্ষে গেলেন, where all the brahmacharis live. এবং যেখানে ব্রহ্মচারীরা থাকতেন। And he notices there's empty cartons, boxes of 7-Up in the hallway. এবং দেখলেন যে সেখানে 7-Up এর খালি পুরো কার্টনের বক্স পড়ে আছে। Everyone's drinking 7-Up like every couple of minutes. Want another one? Sure, let's have another one. সবাই প্রতি মিনিটে মিনিটে তারা 7-Up খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে। And Prabhupada just looks at all the empty bottles and goes, this is not a good thing. প্রভুপাদ তখন সব খালি বোতলগুলো দেখলেন, দেখে বললেন যে এটা তো খুব ভালো না ব্যাপারটা। He says, I drink 7-Up to settle my stomach. This should be stopped. তখন প্রভুপাদ বললেন যে আমি আমার যে হজম ক্ষমতাকে ঠিক করার জন্য আমি 7-Up খেয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের এটা বন্ধ করা উচিত। But we drink 7-Up because it's not a bad thing. তখন তারা বলছে আমরা 7-Up খেয়েছি, এটা তো খারাপ জিনিস না।
Srila Prabhupada was traveling, and one of his secretaries, his name was Harikesh. তো শিল প্রভুপাদ যখন ভ্রমণ করছিলেন তখন ওনার সাথে ওনার একজন সেবক ছিলেন যার নাম ছিল হরিকেশ। Now Harikesh, his main responsibility as far as cooking for Srila Prabhupada was making chapati. শিল প্রভুপাদের সেবার মধ্যে ওনার ছিল যে চাপাতি তৈরি করার বিশেষ নির্ধারিত সেবা ছিল। And they were always stopping in places where making chapatis wasn't the easiest. It didn't have the proper facilities. And Harikesh would make pretty lousy chapatis. এবং সব জায়গায় যখন যেতেন এই চাপাতি তৈরি করার যে পরিবেশ বা সবকিছু থাকতো না, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই চাপাতি তৈরি করতেন শিল প্রভুপাদের জন্য। So in this one small temple they say that Harikesh brought Prabhupada some really bad chapatis. একটা ছোট্ট মন্দিরে গিয়েছিলেন যখন, তখন হরিকেশ প্রভু তিনি শিল প্রভুপাদের জন্য যে চাপাতিগুলো নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো অনেক খারাপ ছিল। And he said to him, "You have big brain. You can't even make chapati." Big brain. He was very smart guy. You cannot make chapati. তো তারা বলছিলেন যে তোমাদের এত বড় বা এত বেশি বুদ্ধি আছে কিন্তু তোমরা চাপাতি বানাতে পারো না। And Harikesh, he was getting kind of tired of Prabhupada always telling him he couldn't make a good chapati. It's not my fault. It's the stuff that I'm using. There's no proper burner. It won't puff up. What can I do? প্রভুপাদ সে একটুই হয়ে গেছিল যে সবসময় প্রভুপাদ বলছে যে ভালো চাপাতি হচ্ছে না, ভালো চাপাতি হচ্ছে না। তো এটা তো আমার কি দোষ? আমি যে বানাচ্ছি সেখানে ভালো আগুন হচ্ছে না, পুড়ে গেল, আমি কি করব? So Prabhupada says, "Get out of my way. I will go make myself." যাও এখান থেকে যাও, আমি আমারটা তৈরি করে নেব। So Prabhupada went in, sat down to make his chapati. He says, "Give me dough." Dough for chapati. Dough. Okay. তখন প্রভুপাদ এখানে গেলেন, গিয়ে বললেন যে আঠা দেওয়ার জন্য। And Harikesh is sitting there going, "Okay, let's see. He can't do it." তখন হরিকেশ প্রভু দেখছে দোকান দিয়ে আছে, দেখি উনি করুক দেখি। So Prabhupada puts it on the burner, takes it off the burner, puts it on the flame. It doesn't puff up. তখন প্রভুপাদ তৈরি করলেন, এটা তৈরি করলে চাপাটি দিলেন, কিন্তু এটা ফুলে উঠছে না। And Harikesh is thinking, that's the last time he'll chastise me about not making a good chapati. এই যে আগের বার এই তো আমাকে বকা দিলেন, আমাকে অনেক বকা দিলেন, এখন তো হচ্ছে না। So Prabhupada says, "Give me more dough." তো প্রভুপাদ বলছেন যে আমাকে আরেকটু দাও, আঠা দাও। He rolls his chapati, puts it on the burner, takes it off, puts it on the flame. It puffs up. এরপরে আবার এটাকে বানালেন, বানিয়ে আবার যখন দিলেন আগুনে তখন এটা ফুলে গেল। Prabhupada takes his tweezers, picks up the chapati, stands up and throws it in Harikesh's face. প্রভুপাদ তখন এই চাপাটি, ফুলা চাপাটিটা নিলেন, নিয়ে এটাকে এই ছুরার মতো ছুড়ে দিলেন, তার মুখে গিয়ে পড়ে গেল। He says, "You are useless." তার মধ্যে তুমি বেকর্মা মেয়ে। But Harikesh was very intelligent and very wonderful devotee, and Srila Prabhupada loved him, and that was their relationship. তো শিল প্রভুপাদের সাথে হরিকেশ প্রভুর যে সম্পর্ক সেটা অত্যন্ত প্রেমময় সম্পর্ক ছিল, সেজন্য প্রভুপাদ তাকে এভাবে বলেছেন। One time, Srila Prabhupada traveled to Caracas, Venezuela. তো একবার শিল প্রভুপাদ কোরাকেশ ভেনেজুয়েলাতে গিয়েছিলেন। And his servant at that time was Shrutikirti Prabhu. ওই সময়ে ওনার সেবক ছিলেন শ্রুতিকীর্তি প্রভু। And this was Shrutikirti's second time as Srila Prabhupada's servant. তো এই সময় শ্রুতিকীর্তি প্রভু দ্বিতীয়বারের মতো ওনার সেবক ছিলেন। He kind of resigned once, and he actually stayed in the Caracas temple for about 6 months. তো তিনি একবার সেবা করতে গিয়ে রিজাইন নিয়েছিলেন এবং 6 মাস তিনি সেই মন্দির কুরাকেশ যে মন্দির সেই মন্দিরে অবস্থান করছিলেন। So obviously Shrutikirti's service is simply serve Srila Prabhupada. শ্রুতিকীর্তি প্রভুর শুধু সেবা ছিল শিল প্রভুপাদকেই সেবা করা। And he had a routine. Prabhupada would go in, sit down on Vyasa-san new temple, and maybe he wanted a chadar, maybe he didn't want socks on, maybe he wanted his cartels, and that was Shrutikirti's service, is to make sure Prabhupada's needs were looked after.
তো শিল প্রভুপাদের দেখাশোনা করাটাই ওনার কাজ ছিল, যেমন শিল প্রভুপাদ বসবেন গিয়ে ব্যাসাসন ঠিক আছে কিনা, প্রভুপাদ আরো নতুন মোজা যাচ্ছেন কিনা, প্রভুপাদের কাছে করতাল আছে কিনা, মানে প্রভুপাদের যাবতীয় দেখাশোনা করার যে দায়িত্ব সেটা ছিল শ্রুতকীর্তি প্রভু। So when Prabhupada got into the temple room, he sat down, he started chanting, and Shuddhakirti, he's looking around at everybody, going, hey, he recognizes everybody. তো একবার সেটা প্রভুপাদ রুমে গিয়েছিলেন, রুমে গিয়ে প্রভুপাদ জপ করছিলেন এবং শ্রুতকীর্তি প্রভু সবার সাথে এরকম ভাব বিনিময় করছিলেন, নিজেকে প্রকাশ করছিলেন, সবার কাছে নিজেকে দেখাচ্ছিলেন। He's standing there and he's not looking at Prabhupada, he's just making eye contact with those old friends. তো সে প্রভুপাদকে দেখেনি, কিন্তু সমস্ত বন্ধু যারা ছিল তাদের সাথে চোখ দিয়ে ইশারা করা, তাদের সাথে কথা বলেছিল। Then all of a sudden a ball hits Srila Prabhupada in the head, hits Shuddhakirti in the head. Prabhupada took off his socks by himself, rolled them up in the ball and threw them at Shuddhakirti's head. প্রভুপাদ ওনার মোজাটা খুললেন, পা থেকে খুললেন আর গুল করে তার মাথার মধ্যে ঠিক মারলেন। Like, come on, your service is to look after me, not to say hello to all your friends. তার প্রভুপাদ বলেন, এদিকে আসো, তোমার সেবা হচ্ছে আমাকে দেখাশোনা, তোমার দেখাশোনা করা, তোমার বন্ধুদেরকে হাই হ্যালো বলা না, ঠিক আছে? One time in Los Angeles, Srila Prabhupada would be in his room during Mangal Artik and he'd be translating, and in an adjacent room right next to Prabhupada's is where Shuddhakirti would sit. তো একবার শিল প্রভুপাদ যে মন্দিরে থাকতেন, সেই মন্দিরে প্রভুপাদ বসে মঙ্গল আরতির আগের টাইমে ট্রান্সলেট করছিলেন এবং ঠিক পাশের রুমেই হচ্ছে শ্রুতকীর্তি প্রভু থাকতেন। So Shuddhakirti just be sitting in this room. His service is if Prabhupada rings the bell, you go in. এবং শ্রুতকীর্তি প্রভু ওনার রুমে বসা ছিলেন এবং তার সেবা ছিল যখনই শিল প্রভুপাদ ঘন্টা বাজাতেন তখন শিল প্রভুপাদের কক্ষে প্রবেশ করা। So after a week of sitting there, Prabhupada didn't ring his bell once, and one of Shuddhakirti's friends in Los Angeles says, why don't you come down to Mangal Artik? We're having great kirtan. You'll have a good time. তো একবার শিল প্রভুপাদ মঙ্গল আরতিটাকেও যাননি, তো এখানে কোনো ঘন্টা বাজছিল না, তখন শ্রুতকীর্তি প্রভু নিচে খুব ভালো কীর্তন হচ্ছে, তো প্রভুপাদ শ্রুতকীর্তি প্রভু ভাবলো যে আমি কেন একটু নিচে যাব না, নিচে গিয়ে একটু কীর্তন এনজয় করবো না। So Shuddhakirti goes, that sounds like a great idea. I get to see all my friends, we get to have fun in kirtan. তো একজন বন্ধু তাকে বলেছিল এই কথাটা যে তুমি নিচে যাও না কেন, গিয়ে একটু বন্ধুদের সাথে একটু কীর্তন করো না কেন। তো শ্রুতকীর্তি প্রভু বললো, এটা তো ভালো আইডিয়া, আমি একটু যাইতে পারি, বন্ধুদের সাথে একটু গিয়ে কীর্তন করতে পারি। So Shuddhakirti's in the middle of this great Mangal Arti kirtan. He's jumping around, all his friends are there. This is a great kirtan. This is fantastic. তো শ্রুতকীর্তি প্রভু সেখানে গিয়ে মঙ্গল আরতিতে সবার সাথে এরকম নেচে নেচে মধ্যমঙ্গল আরতিতে নাচানাচি শুরু হয়ে গেল। Then all of a sudden he feels a tap on his back. তখন একজন তার পিছনে এরকম ভাবে ঘাড়ের মধ্যে নাড়া দিচ্ছিল। Devotee says, Srila Prabhupada wants to see you in his room. বলে, শিল প্রভুপাদ তোমাকে এক্ষুনি প্রভুপাদের রুমে দেখতে যাচ্ছেন। He's like, uh-oh. তার মুড অফ হয়ে গেল সব। He goes up and Srila Prabhupada says, where were you? তো সে গিয়েছে, যাওয়ার পর প্রভুপাদ, তুমি কই ছিলে? Shuddhakirti's still not quite getting. He goes, well, Prabhupada, I was at Mangal Artik. তো বলছে, প্রভুপাদ আমি মঙ্গল আরতিতে ছিলাম। Prabhupada says, that is not your service. Your service is to sit there in case I ring the bell. শিল প্রভুপাদ বলছেন, এটা তোমার সেবা না, তোমার সেবা হচ্ছে পাশের রুমে বসে থাকা আর আমার ঘন্টার জন্য অপেক্ষা করা। So Srila Prabhupada said that to Shuddhakirti, and Shuddhakirti says to everybody, you know, I'm probably the only devotee in Iskon who was told not to go to Mangal Artik. শিল প্রভুপাদ শ্রুতকীর্তি প্রভুকে বলেছিলেন এখানে বসে থাকতে, তো একমাত্র একজন ভক্ত সারা ইসকনের আছে যাকে বলা হচ্ছে মঙ্গল আরতি করা লাগবে না, এখানে বসে থাকো, একজন ভক্তকে বলা হচ্ছে। All right, one other one, and then I'll call it a night. So, Prabhupada was in, I believe it was San Francisco, in his room. প্রভুপাদ আমি মনে করছি যে সান ফ্রান্সিসকোতে ওনার কক্ষে ছিলেন। And Malati walked by and noticed that Srila Prabhupada's door was open. তো মালতী মাতাজি হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং দেখলেন যে শ্রীল প্রভুপাদের দরজাটা একটু খোলা। She was in the kitchen cooking.
তিনি যাচ্ছিলেন কিচেনে রান্না করার and জন্য she happened to walk by. তো তিনি এদিকে যাচ্ছিলেন She হেঁটে thought maybe something's wrong because Prabhupada never leaves his door open. তো তিনি ভাবছেন যে কিছু মনে হয় সমস্যা কারণ শিল প্রভুপাদ কখনোই দরজা খুলে রাখতেন না So she looked in and didn't see anything. তিনি একটু ভিতরে দেখলেন এবং দেখলেন যে কিছুই নেই কেউ নেই Then she heard Srila Prabhupada's voice say, Malati, come in, we are watching TV. তখন শিল প্রভুপাদের শব্দ এসেছিল বলছে মালতী মালতী তুমি আসো আমরা টেলিভিশন দেখছি So Malati was like, okay, I'll go see what's going on. She goes in and sits down with Srila Prabhupada. তো তিনি গেলেন গিয়ে শিল প্রভুপাদের পাশে বসলেন And on the TV is the moon landing. তো তখন টেলিভিশনে যেটা দেখাচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে চন্দ্রে অবগাহন Soon as it lands, oh, this is big news. This little ship lands on the moon. তো এরকম ভাবে একটা জাহাজ বড় জাহাজ সে চাঁদের মধ্যে নেমেছে Prabhupada says, turn it off. প্রভুপাদ বলছেন এটা বন্ধ করো This is an idiot box. It has made idiots of us all. এটা হচ্ছে ইডিয়েট বক্স এটা যা তৈরি করছে সবকিছুই ইডিয়েট He says, they did not go. তিনি বললেন যে তারা চন্দ্রে যায়নি Now, when Srila Prabhupada said that, that was big news around ISKCON. শিল প্রভুপাদ It was big news. Srila Prabhupada said, they did not go to the moon. তো যখন শিল প্রভুপাদ বললেন যে তারা চাঁদে যায়নি সেটা একটা বিশাল বড় খবরে পরিণত হলো তখন ইসকনে One of Srila Prabhupada's servants actually left the movement because he couldn't agree with Srila Prabhupada. তো একজন শিল প্রভুপাদের শিষ্য বা সেবক সে এই ভক্ত জীবন ছেড়ে দিয়েছিল কারণ শিল প্রভুপাদের সাথে সে একমত হতে পারেনি Years later, the Americans admitted that they didn't go to the moon. এবং তারপরে আমেরিকানরা প্রমাণ করেছিল যে আসলেই তারা চাঁদে যায়নি And that was that. That's that. Last one. Last one. One time in a darshan, there was very many Bombay businessmen gathered in this darshan. একবার ভগবানের দর্শনের জন্য বম্বের বড় বড় ব্যবসায়ীরা এসেছিলেন And this one man, he wanted Prabhupada to read his palm. এবং এর মধ্যে একজন শিল প্রভুপাদকে চেয়েছিল যে প্রভুপাদ যেন তার হস্তরেখা দেখেন He kept saying, Swamiji, please read my palm, read my palm. সে বলছিল স্বামীজি স্বামীজি আমার হাতটা একটু দেখুন আমার হস্তরেখাটা একটু বলুন Like treating Srila Prabhupada like some fortune teller. You know, crystal ball or something, read my palm. এরকম ভাবে একটা কিছু হাতে নিয়ে ল্যান্সের মতো এটা নিয়ে দেখা এরকম জ্যোতিষী মানে মনে হচ্ছিল যে তার মতে মনে হচ্ছিল যে শিল প্রভুপাদ একজন জ্যোতিষী And since he kept asking, Prabhupada finally says, all right, give me your hand. তো যেহেতু সে পিছনে পিছনে শুধু বলতেই চাচ্ছিল বলছিলই শিল প্রভুপাদ বললেন ঠিক আছে দাও তোমার হাতটি দাও Prabhupada looked at his hand and went, oh. I see bad things. I see birth, death, old age, and disease. শিল প্রভুপাদ তার হাত থেকে বললেন যে আমি তোমার এখানে খুব খারাপ জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমি দেখছি তোমার জন্ম রোগ পীড়া বুড়া হয়ে যাওয়া এবং মৃত্যু And the man pulled his hand away. এবং সেই লোকটি তখন তার হাত ছড়িয়ে নিল He was expecting to hear nice things, but that's what he heard. তো সে ভাবছিল সে আশা করছিল যে ভালো কিছু হবে কিন্তু প্রভুপাদ এরকম খারাপ কিছু বললেন এটাতে তার কষ্ট লাগলো And he got a little freaked out by this. এবং সে একটু ভয়ে ভীত হয়ে গেল But Srila Prabhupada said to him, but প্রভুপাদ বললেন কিন্তু if you clap your hands in kirtan, বললেন যে তুমি যদি কীর্তনে তোমার হাতে তালি দান করো হাতে তালি দাও all the lines go away. এই যে খারাপ রেখাগুলি আছে সেগুলো সব চলে যাবে Srila Prabhupada ki jai. Okay, thank you very much for letting me be here tonight. তো আজকে আমি এখানে কথা বলতে পেরেছি সেজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ
Now it's time to make a little noise. তো এখন আমরা একটু চিল্লাপাল্লা করব। Okay? We're into this. We have that drum still here. Is the drum still available? Mridanga? মৃদঙ্গ প্লেয়ার আছে? Yeah? মৃদঙ্গ প্লেয়ার? No? We'll do it without the drum. We'll do it মৃদঙ্গ without. বাজাইতে পারে কেউ আছে Don't এখানে? go yet. Don't leave yet. কেউ যাবেন না। হরি বল। I'll take 2 minutes of your time. আমি 2 মিনিট সময় নিব, কেউ যাবেন না। Hare Krishna! কৃষ্ণ। You have to do it loud. আরো জোরে বলতে হবে সবাইকে। Ready? রেডি? Let's stand up. সবাই দাঁড়ান। Okay. Because it was like we sat for like 2 hours there, so we need to stretch out a little bit. আমরা প্রায় 2 ঘন্টা ধরে এখানে ছিলাম, এইজন্য আমাদের একটু দাঁড়িয়ে নড়াচড়া করা উচিত। But watch for the fans if you jump too high. But let's do it one more time. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Hare Krishna! Krishna! Hare Krishna! Krishna! Krishna Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Rama Rama! Hare Hare! Hare Hare! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Rama Rama! Hare Hare! Hare Hare! Srila Prabhupada ki Nitai Gaura! Now he brings the Madonna. Iskon Select ki Krishna Jivanath Prabhu ki Srila Prabhupada ki Haribo. তো আপনারা যদি কেউ গ্রন্থ নিতে চান, প্রভুর শ্রী হস্তের আশীর্বাদ সহ আপনারা গ্রন্থ নিতে পারেন এবং সেলফি ফ্রি, Okay. ফ্রি সেলফি যদি গ্রন্থ নেন তাহলে আপনারা নিতে পারেন। And I would say that tomorrow night, I believe it's 7 or 7:45, depending on what time Devarshi Srivas shows up. We will do one last talk before I leave Silet. So if you would like to hear a little more Prabhupada Katha, I have quite a few stories that I didn't tell. তো আগামীকালকে আমরা আমাদের এই সেমিনার 7টা বাজে করব, 7 PM। তো আমি আরেকটা সেমিনার করব, আমাদের শিল প্রভুপাদের আরো কিছু লীলা বাকি আছে যেগুলো আপনাদের সাথে এখনো বলা হয়নি। তো আগামীকালকে 7টার সময় সকলে আপনারা এখানে সমবেত হবেন। And tomorrow we will have kirtan at the end. এবং আগামীকালকে আমরা যখন সেমিনার শেষ হবে তারপর আমরা কীর্তন করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। তো যারা শিল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত গ্রন্থগুলো নিতে চান তারা সেলফি সহযোগে প্রভুর কাছ থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেন, সেলফি ফ্রি। হরে কৃষ্ণ। পরমাদর্শ গুরু মহারাজের বেশ পূজা মিটিং হবে, সমস্ত ভক্তদেরকে মিটিং এ অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আমাদের অভ্যর্থনা কক্ষে আপনারা সকলে গিয়ে সমবেত হবেন এবং মিটিং এর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। তো আমি অনুরোধ জানাচ্ছি সুপ্রিয় ভক্তবৃন্দ, অনেক নতুন গ্রন্থ এসেছে, আপনারা কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করতে পারেন
শিল প্রভুপাদী অপ্রাকৃত গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করলে প্রভুর আশীর্বাদ স্বাক্ষর আপনারা লাভ করতে পারবেন। প্রভুর ছবি তোলা নিষেধ, গ্রন্থ নিতে হবে ছবি তুলবে। ওকে, দেন ইউ ক্যান টেক সেলফি। যদি কেউ গ্রন্থ নিতে চান তাহলে প্রভুর সাথে একটা সেলফি তোলার সুযোগ পাবেন। হরে কৃষ্ণ। শিল প্রভুপাদ কি, এসবিএস জীবনাথ প্রভু কি, আগামীকালকে 7টায় সেমিনার কি, গৌর প্রেমানন্দে।